హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు క్రియేషన్స్. ఇవాళ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సెయింట్ పాయిస్ 10 స్కూల్లో జరుగుతున్నటువంటి మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇవాళ మీతోటి షేర్ చేస్తున్నానండి. సో చిన్న చిన్న పిల్లలండి, అంటే 3rd క్లాస్ పిల్లల నుంచి 10th క్లాస్ పిల్లల వరకు చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి ఇందులో చేశారనమాట. సో ఆ పిల్లలు వచ్చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వే కానివ్వండి, లేదంటే వాళ్ళ మదర్స్ హెల్ప్ చేసినటువంటి వే కానివ్వండి, చాలా అల్టిమేట్ అనమాట. సో ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నారండి. ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లల మదర్స్ కూడా చాలా చక్కగా టైం తీసుకుని వాళ్ళ కోసం మంచి ప్రాజెక్ట్స్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేశారు ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో చూసేసేయండి. Multiplication. Now, for example, 1 minus 1 is equal to 0. Okay. Now, one more example I should give. Now, multiplication. 2 into 2 equals to 4. Okay. Now, addition. 3 plus 3 plus 3 plus 3 equal to 6. Okay. This is the examples of this. ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు నీకు ఈ ప్రాజెక్ట్కి? ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు? నువ్వే చేస్తావా ఈ ప్రాజెక్ట్? Me and my mother will do this. Okay, nice. Good morning everyone. Today my name is Shamsher Ali. Today I am going to talk about ascending and descending order. Ascending means small to big. Descending means big to small. If you want to go upstairs, we use ascending. If you want to go downstairs, we use descending. Thank you. Just to read this. The Indian currency is called the Indian rupee. In short form, we call it INR. Symbol of Indian rupee is Indian rupee comes in different denominations, including coins and banknotes. Coins are available in the denomination of 1 rupee, 2 rupee, and 5 rupees, and 10 rupees. While banknotes are available in the denomination of 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, and 500. థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదండి ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారో. వాళ్ళ మదర్స్ కూడా టైం తీసుకుని ఎంత చక్కగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారు వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి. సో వాళ్ళ మదర్స్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. సో ఇవే కాకుండా ఒకే ప్రాజెక్ట్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఏ విధంగా చేశారో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. ఇవి వచ్చేసి ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూస్ వచ్చేసి, తర్వాత షేప్స్ 3D షేప్స్, అలాగే 2D షేప్స్, అలాగే డినామినేషన్ కూడా డిఫరెంట్ వేలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా చేశారండి. సో ఇవందరికీ కూడా చక్కగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే చూడగానే అర్థమయ్యేలాగా ఉన్నాయన్నమాట ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా. సో చాలామందికి ఇవి హెల్ప్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి ఇవైతే షేర్ చేస్తున్నానండి. What is this? 2D and 3D. Okay. Can you explain? 2D and 3D shapes have. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Today our topic is about 2D and 3D shapes. 2D shapes have plane structure. Example: square, rectangle, pentagon, circle, hexagon, oval, triangle. 3D shapes. 3D shapes have height and have space to fill anything. Triangular prism, three-sided pyramid, cylinder, Slowly. cylinder, Slowly. cube, Okay. and cuboid. Thank you. Nice. Prism? Can you show me the prism? Okay. Write your feedback. My topic is even and odd numbers. 4 plus 2 is equals to
6. 6 is an even number. 5 plus 5 is equals to 10. 10 is an even number. 6 plus 6 is equals to 12. 12 is an even number. 6 plus 7 is equals to 13. 13. 13 is an odd number. Thank you. Okay, good. What is this? Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. My name is B. Krishna. I am from 3rd. Today I am going to tell about even and odd numbers. Odd number, it means a number which is not divisible by 2. Even divisible by Even 2. number, a number which is divisible by 2. For example, 1, 3, 5, 7, 9 and 9. 0, 2, 4, 6 and 8. Thank you. Good, nice. Good morning, ma'am. My name is Yasmin from 3rd A. My topic is ascending and descending order. Ascending means small to big. Descending means big to small. For example, 10, 2, 8, 4, 9. Ascending order 2, 4, 8, 9, 10. Descending order 10, 9, 8, 4, 2. Thank you. సో చూసారు కదండి, ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అండి. సో ఈ వీడియోస్ చాలామందికి యూజ్ అవుతాయని చెప్పేసి ఈ వీడియోని అయితే రికార్డ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.